בוקר טוב לכולם. Thank you very much for being here. And we talk about 5 usual errors that we make. היום אנחנו נדבר על 5 הטעויות שאנחנו בדרך כלל עושים. You may ask, in what relation is this to the question that is the focus of this workshop? אנחנו נשאל את עצמנו מה הקשר של זה לסדנה הזאת שאנחנו עושים, בפוקוס של הסדנה. If we make these 5 mistakes, we cannot ask the right question. אם אנחנו עושים את 5 הטעויות האלה, אנחנו לא יכולים לשאול את השאלות הנכונות. So, at first we talk about how not to make these mistakes. תחילה אנחנו נדבר על איך לא לעשות את הטעויות האלה. And later today we talk about how to do things, how to ask the right question from various angles. ואז במהלך היום אנחנו נעבוד ונעסוק באיך לעשות את הדברים, איך לשאול את השאלות מנקודות מבט שונות. And I would like to begin with a story which points out how deep our projecting mind goes. אני רוצה להתחיל בסיפור כדי שיראה לנו כמה התודעה שלנו מגיעה עמוק. Almost 20 years ago, when I became a teacher, I had to make a choice. כמעט לפני 20 שנה, כשהוא התחיל להיות מורה, הוא היה צריך לקחת החלטה. סונג-אן said, you should stay in one place for 3 years. סונים אמר, אתה צריך להישאר במקום אחד למשך 3 שנים. It didn't mean that you cannot travel, but you do not move house. זה לא אומר שאתה לא יכול לטייל ממקום למקום, אבל אתה לא עובר דירה. And even then it was understandable that if you have a young seed, then it has to stay in the ground and then grow from there. זה היה ברור שזה בדיוק כמו שיש איזשהו זרע קטן, שצריך לשים אותו בתוך האדמה ושם הוא יצמח. And then I made a choice to be in Europe for various reasons. הוא לקח החלטה להישאר באירופה מכמה סיבות. So before I make this very important trip back from Korea to Europe in 2000, of course I asked for a conversation with Master Sung-san. אז לפני שהוא עשה את הנסיעה הזאת מקוריאה בחזרה לאירופה, זה היה בשנת 2000, הוא ביקש שיחה עם סונים. It was the longest conversation I've ever had with him, 20 minutes. זו הייתה שיחה ארוכה שהייתה בחיים, 20 דקות. We didn't need to talk much. He actually didn't have to hear you. He had to just see you over years. הם לא היו צריכים לדבר הרבה, הוא היה מספיק רואה אותו וכבר הוא היה רואה אותך בלב. And he asked what kind of situation am I entering? הוא שאל לאיזה סיטואציה הוא נכנס. And I said, among many other things, that I'll connect to those people, that group of artists, where I had a deep sense of belonging. הוא אמר לו שהוא יתחבר לאנשים שהם אומנים, שהיה לו איזושהי תחושה של שייכות. And I asked him how to relate to them, because they were interested when I got started, but that was like 10 years ago. הוא אמר, איך אני אחזור לחבור אליהם, כי היה בינינו קשר, אבל זה היה 10 שנים לפני כן. And he said, don't worry, you will become their teacher. הוא אמר לו, אל תדאג, אתה תהפוך להיות המורה שלהם. And suddenly, without any intention, and I underline this, without any conscious thought, an image appeared in my mind. ופתאום, בלי שום כוונה, והוא מדגיש, בלי שום איזושהי תפיסה שהייתה שם מקודם, משהו הגיע לתודעה שלו. I am sitting on a chair in the center of a theater stage. הוא רואה את עצמו יושב על כיסא בתוך תיאטרון. And I'm on a wonderful, normal sitting position, but completely becoming Jijang Bosal, the guide of the deceased after they die. הוא יושב שם והוא רואה את עצמו בדמות של ג'יג'אנג בוסל, הישות שמלווה אנשים לקראת מותם. I had Jijang Bosal stick with the 6 rings, the green hair, everything gold, and it just appeared, and these folks all around me, like an image. הוא רואה את כל 10 האנשים האלה שהוא דיבר עליהם, הוא רואה את עצמו עם השיער הירוק של ג'יג'אנג בוסל, את המקל שלה עם 6 הטבעות, ואת הגופה בזהב, וזה, כל זה הופיע לנגד עיניו. And in that second, Sung-אן says, but don't make anything. ובדיוק בנקודה הזאת, סונים אמר לו, אבל אל תייצר דבר. And just like many times with his direct teaching, you freeze. וכמו הרבה פעמים בלימוד הישיר שלו, אתה קופא. So what did I do? מה עשיתי? Consciously, nothing.
במודע כלום. Subconsciously, I already made a movie. בתת מודע הוא כבר יצר סרט. And he perceived it. והוא הבחין בזה. And he was teaching me the right thing. והוא לימד אותו את הדבר הנכון. Do your job, but don't make anything. תעשה את התפקיד שלך, אבל אל תייצר דבר. Teach them, but don't make an image of yourself as a teacher. תלמד אותם, אבל אל תייצר את הדימוי שלך כהמורה שלהם. So this is the first thing that we usually make in a nanosecond, subconsciously, sometimes consciously, we make something. זה משהו שאנחנו עושים אותו בשברירי שנייה, במודע או שלא במודע, אנחנו מייצרים משהו. And in this sense, making is actually projecting. ובמובן הזה, לייצר זה אומר לשקף את זה החוצה. You project an image over reality. אנחנו משליכים איזשהו דימוי על המציאות. It comes from our basic thirst, our need to define reality to our needs. We want to see it as we want it. מגיע מתוך הצורך שלנו, הדחף שלנו להגדיר את המציאות. אנחנו רוצים לראות אותה כמו שאנחנו רוצים. And of course, people ask me numerous times, can this be creation like the creative mind? Can that be? Yes, it can, but והרבה פעמים אנשים שואלים אותו, האם זה יכול להיות יצירה כמו המוח היוצר, כמו יצירה אומנותית? אבל כן. This creation is just a projection. It's nothing you can do, you can hear, you can taste, you can smell. It's just an image over reality. That's it. אבל הדבר הזה זה רק איזשהו דימוי שאנחנו שמים על המציאות. זה לא משהו שאנחנו יכולים לשמוע, להריח, להרגיש. In another lower form, you know this as wishful thinking. You know that. בצורה יותר נמוכה של זה, אנחנו מכירים את זה כמו wishful, כמו רצון. משאלה. And wishful thinking never works. ומשאלות כאלה לא עובדות הרבה פעמים. That's the difference between projection and creation. Creation actually works. Something happens, making or projecting. זה ההבדל בין השתקפות של דברים, המצאה של דימוי, לעומת יצירה אמיתית שבאמת משהו קורה שם, משהו נוצר. So don't make anything. Do not project your own image of yourself or a desired outcome onto reality. אל תייצר שום דבר, אל תייצר משהו שאתה, את המחשבות שלך או את התשוקות שלך על המציאות עצמה. Instead, ask the question that I happened to ask from him, what is my job in that situation? And he said, you will be their teacher. במקום לייצר, תשאלו את השאלה, מה התפקיד שלי בסיטואציה הזאת? כמו שהוא שאל אותו, מה התפקיד שלי? והוא אמר לה, אתה תהיה המורה שלהם. And then we come to the second one called wanting something. אז אנחנו מגיעים לדבר השני, לטעות השנייה, לרצות משהו. It's pretty hard to teach this in a country which is made of willpower, this place. זה מאוד קשה ללמד את זה במדינה כזאת, במדינת ישראל, שהיא מושתתת על כוח רצון. You're not sitting under an olive tree waiting for the olive to fly into your mouth. You live, you want, you fight, everything. אנחנו לא יושבים תחת עץ הזית, והזית פשוט נופל לנו על תוך הפה. אנחנו רוצים, אנחנו נלחמים, אנחנו מייצרים. In this case, this wanting means I want. Means my willpower and the function of my place, my universe are separate. במובן הזה זה אומר אני רוצה, הרצון שלי והמרכז השני הם נפרדים. When we just want by ourselves, בעצמנו, we lose the situation, relationship and function. אנחנו מאבדים את הסיטואציה, מערכת היחסים והתפקוד. So this selfish will, selfish willpower separates you. אז הרצון האנוכי הזה, כוח הרצון האנוכי הזה, מפריד, יוצר הפרדות. When you want too much, even your family members do not understand you or do not appreciate you. כשאנחנו רוצים יותר מדי, אפילו הקרובים שלנו לא מבינים אותנו. So how much does your will become selfish? That's the כמה הרצון question. שלנו הופך להיות אנוכי? זאת השאלה. Usually we want something special for ourselves. בדרך כלל אנחנו רוצים משהו מיוחד בשביל עצמנו. And later on that special can kill us. ומאוחר יותר, המיוחד הזה יכול להרוג אותנו. So be careful with what you want because you will get it. אז תהיו זהירים מה אתם רוצים, כי אתם תקבלו את זה. But what do you become by wanting it and getting it? אבל מה אתה הופך להיות על ידי הרצון הזה ועל ידי זה שאתה מקבל את זה? That I want can also hinder you from asking the right question.
האני הרוצה הזה יכול אפילו לחסום אותנו מלשאול את השאלות הנכונות. And that is usually, what do we need, not what I want. והשאלה הנכונה זה מה אנחנו צריכים, ולא מה אני רוצה. Put the two together, there will be a big difference. נשים את השניים ביחד, יהיה הבדל מהותי. Usually, we only approach from what I want, not what we need. בדרך כלל אנחנו ניגשים לסיטואציה מתוך מה אני רוצה ולא מה אנחנו צריכים. In a young person's life, this changes when the individual becomes the member of a couple, because suddenly what the other wants becomes as important or more important than what I want. השינוי קורה לנו כאשר אנחנו עוברים ממצב של אינדיבידואל לזוג, כי אז פתאום הרצון של האדם האחר, של הבן זוג שלי, פתאום הרצון שלו זה מה שאני רוצה. That's when young women tell their partners, either you sleep with your computer or with me. Make your choice. זה הנקודה שבה נשים צעירות אומרות, או שאתה ישן עם המחשב שלך, או איתי. זו הבחירה שלך. Familiar? מוכר? Okay. So, be careful with what you want, because it gets you somewhere, it makes you into someone. תהיו זהירים מה שאתם רוצים, כי זה מביא לכם משהו והופך אתכם להיות מישהו. That's why we talk about direction. זו הסיבה שאנחנו מדברים על כיוון, זה יגיע מאוחר יותר. So, willpower is a strong energy towards a certain target. כוח רצון זו אנרגיה חזקה שמגיעה לכיוון מטרה ספציפית. That's why you need to choose your purpose very carefully. לכן אנחנו צריכים לבחור את המטרה שלנו, את הכוונה שלנו בצורה בהירה. Eventually your purpose will define you whether you achieve it or not. כיוון שאז הכוונה שלכם תגדיר את זה אם אתם תשיגו את זה או לא. So don't make, don't want, and my favorite, don't check. אז אל תייצרו, אל תרצו, והאהוב עליו, אל תבדקו. So finally, we couldn't resist making up an idea, we couldn't resist wanting it, and then we check it. We worry, we control all the time. לא יכולנו לעמוד בפיתוי של לייצר רעיון, ואז להחזיק אותו, ואז אנחנו בודקים אותו. היינו בסדר. So I give you a Zen story from Tang Dynasty, China. הוא ייתן לנו סיפור מתקופת טאנג, סין. Monks went to Zen master Matsu's room, or Majo Sunim's room, and said, Master, can we carve out the Lord Buddha's great statue out of this mountain next to the temple? Carve? לחצוב, אוקיי. הם ניגשו אל מצו וסין והם אמרו לו, האם אנחנו יכולים לחצוב, לפסל את פסל הבודה בהר? And Majo Sunim said, of course, yes. ומאג'ו אמר, כן, בטח, אתם יכולים. The monks were very happy. They bowed 3 times, they finished their tea and they're leaving. והם היו הנזירים מאוד מאוד שמחים, הם סיימו את התה שלהם והם יצאו לדרך. And the last monk, when everyone else left, turned back and said to Majo Sunim, Master, can we really do this? והנזיר האחרון עצר לרגע, הסתכל על מאג'ו ושאל אותו, מאסטר, אנחנו באמת יכולים לעשות את זה? And Majo said, no. ומאג'ו אמר, לא. This is checking mind. זה נקרא mind בודק. The moment you start to check yourself, you lose the moment, and then you lose either the purpose or you can even lose your life. בשנייה שאנחנו מתחילים לבדוק, אנחנו מאבדים גם את הרגע, ואנחנו יכולים אפילו לאבד את החיים. Most of you have been to the army. רובנו היינו בצבא. From this angle, from this perspective, recall those people you trusted and those that you didn't. מהנקודת מבט הזאת אנחנו זוכרים את האנשים שסמכנו עליהם ואת אלה שלא. There may have been many reasons not to trust a person, but if a person has checking mind, that person cannot act. It's not trustworthy in a very sharp, life-threatening situation. יש הרבה סיבות לא לסמוך על אנשים, אבל בעיקר אם לאדם יש תודעה שבודקת, אי אפשר ללכת אחריו, אי אפשר לסמוך עליו. In martial arts it comes out real strong. They start on the real combat, and if there's just one movement of the mind, one little doubt, that creates a gap, and that's when you get beaten. באומנויות לחימה אפשר לראות את זה. בשעה שהתודעה נמצאת חדה, הוא עושה את התרגיל. אבל רגע אחד, שאתה מאבד את התודעה, את הרגע הזה, אפשר בנקודה הזאת להיכנס פנימה, לפגוע בו. So checking means many small doubts, not just worry. It's everything, all this little thinking like an anthill attacking your house. צ'קינג, התודעה הבודקת זה הרבה ספקות. כל הספקות האלה תוקפות את הבית שלך.
And you can't go after them one by one, because going after them, thinking creates more thinking, checking creates more checking. ואי אפשר ללכת אחריהם, כיוון שחשיבה מייצרת עוד חשיבה. בדיקה מייצרת עוד בדיקה. That's why we heard many times, don't check checking, only do it. ולכן, שמענו הרבה פעמים, אותו אומר, אל תבדוק את הבדיקה, רק תעשה את זה. That's when you probably realized by now that you cannot pacify thinking with thinking. Thinking makes only more thinking. That's it. לכן אנחנו יכולים להבין שאנחנו לא יכולים לטפל בחשיבה על ידי חשיבה, או להוריד חשיבה על ידי חשיבה. זה רק יוצר עוד. Don't worry about worrying because it creates more worry. It's always worrying about ואז אנחנו דואגים שוב ושוב ושוב. That's when we say return to don't know. Then you see clearly, hear clearly, etc. זה הנקודה שבה אנחנו אומרים, תחזור למה יודע. אז אנחנו יכולים לראות בהיר, לשמוע בהיר וכו'. If you check too much, you can go into panic mode. אם אנחנו נבדוק יותר מדי, אנחנו יכולים להגיע לפאניקה. So instead of worrying about something or someone, ask this question, what's going on now? Right now, what's going on? במקום לדאוג למישהו או למשהו, צריך לשאול מה קורה עכשיו. Then you get your eyes back, your ears back, your correct, clear thinking back. But don't check. אז אנחנו נקבל בחזרה את החושים שלנו, את העיניים, את האוזניים, את החשיבה שלנו בצורה בהירה. אל תבדקו. The next is holding mind. We say don't hold. הטעות הרביעית היא להחזיק. רבית. This holding mind is the danger of falling into the past. להחזיק, הסכנה של זה זה ליפול אל העבר. Because holding means your memory controls you. כי להחזיק זה אומר שהזיכרון שלנו שולט בנו. And if you hold your memory, you're always attached to something that happened but will never happen again in the same way. אם אנחנו אוחזים בזיכרון שלנו, אנחנו נצמדים למעשה למשהו שקרה בעבר ולא יקרה עכשיו, כי אף פעם לא יקרה אותו דבר. A client goes into the therapist's room completely angry. לקוח נכנס לתוך חדר המטפל, מאוד עצבני. And he says, that bitch, she cheated on me. I'm gonna kill her, I'm gonna divorce her. הוא אומר, זאתי, אני ארוג אותה. אני ממש חזנה. היא בגדה בי. And then the therapist asked with full compassion, oh, when did that happen? והמטפל שואל בחמלה, מתי זה קרה? And the guy says, 20 years ago! והאדם אומר, 20 שנה, לפני 20 שנה. So that's holding mind. זה נקרא תודעה מחזיקה. And it makes conversations very cumbersome, very heavy. והופך את השיחות למאוד מאוד כבדות. Because you feel that somebody is using the memory always to throw stones at you. כי מה שאנחנו רואים זה שאותו אדם משתמש בזיכרון הזה כמו אבנים להשליך עלינו. So instead of making a situation or a relationship more difficult, try to use your memory correctly. במקום להפוך סיטואציות למאוד מורכבות, תנסו להשתמש בזיכרון שלכם בצורה נכונה. You remember what you need to remember and you do not remember what you do not need to remember. אתם זוכרים מה שאתם צריכים לזכור ואנחנו לא זוכרים את מה שאנחנו לא צריכים לזכור. In fact, if your compassion guides your memory, then you will never throw something at another person that can be harmful to that relationship. למעשה אם חמלה מובילה אותנו, אנחנו אף פעם לא נשליך משהו שיכול לפגוע באחר מהתודעה שלנו. So you see someone you have known for 10, 15 years, and you could throw so many things at that person, but you choose not to. אז אנחנו עומדים מול מישהו שאנחנו כבר מכירים 10, 15 שנים, ואנחנו יכולים להשליך עליו הרבה דברים, אבל אנחנו בוחרים. Then your past doesn't control you. כשהעבר לא שולט בנו. Not just individually. לא רק באופן אינדיבידואלי. But also as a family. גם כמשפחה. Or you can tell your beloved, your past is what we remember together, not just what you think. What we remember together, that's our past. ואתה אומר לבן זוג שלך, העבר שלך זה מה שאנחנו זוכרים ביחד, לא רק העבר שלך. Then it creates peace. ואז זה יוצר שלום. Then the past creates root and not hindrance. ואז העבר יוצר שורשים ולא מחסומים. Also, what do we remember as a group? גם מה אנחנו זוכרים כקבוצה. Which is larger than family. שזה רחב יותר ממשפחה.
What we remember as a group is actually what we broadcast to the rest of the world as our identity. מה שאנחנו זוכרים כקבוצה זה מה שהקראנו לעולם כזהות שלנו. So what do we want with that? What kind of identity do we broadcast to the world that comes from our holding mind, what we hold from the past? איזה תודעה אנחנו מקרינים, איזה לעולם מתוך העבר שלנו. And we come to the fifth, which is attachment. ואנחנו מגיעים לחמישי שזה הצמדות. Attachment is actually identification. הצמדות למעשה זה הזדהות. You wear your gloves so long that you believe your gloves are your hand. אנחנו לובשים את הכפפות שלנו לאורך כל כך הרבה זמן שאנחנו נוטים להאמין שכבר הכפפה היא היד שלנו. You use your mobile phone too much and you believe your relationships are in that phone. אנחנו משתמשים הרבה בטלפון שאנחנו כבר נוטים להאמין שהמערכות יחסים שלנו נמצאות בתוך הטלפון. So identification is the number one killer because it gives you a false sense of self. הזדהות זה הרוצח הראשון כיוון שנותנת לנו תפיסה שגויה של עצמי. And it always causes suffering. וזה תמיד יוצר סבל. And the right question here is really, what is this? Not I am that, but what is this really that I would love to identify with? והשאלה הנכונה היא מה זה הדבר הזה שאני רוצה להזדהות איתו, לא מה אני. Also the reverse is true. What is it that I would fear or hate to identify with? גם ההפוך הוא נכון. מה זה שאני מפחד או שונא להזדהות איתו? Because the psyche works in a very strange way. What you love and what you fear, they both come true. התודעה או המחשבה עובדת בצורה כזאת, שמה שאנחנו אוהבים ומה שאנחנו מפחדים ממנו ביחד מתגשמים. ביחד. Your most wanted identity and your most hated identity coexist together in you. הזהות שאנחנו הכי לא אוהבים או הזהות שאנחנו הכי אוהבים מתקיימות ביחד, עובדות ביחד, בו זמנית. So don't attach means don't identify with any name and form because your true nature is no name, no form. Don't identify with that. אל תזדהו עם שום שם או צורה, כי הטבע האמיתי שלנו, המהות שלנו היא לא שם, לא צורה. So then the right question to loosen that attachment and make that disappear eventually is, what is this? We come back to the same point, which is the focus of this workshop today. אז השאלה הנכונה כדי להרפות את האחיזה מהאחזות הזאת, מההצמדות הזאת, זה מה זה, שזה הפוקוס של כל הסמינר הזה. Moment you have a problem, that moment you run through the checklist. Do I make? Do I want? Do I check? Do I hold? Do I attach? And at least one of them